things that it takes to win a football match, but players will tell you after the game, if you've lost, you've not enjoyed it. All right, and now away from sports, let's come back to Kenya, where we are keeping an eye on the party primaries, and would like to cross over now to Taita Taveta, where we have our reporter Francis Mtalaki. Good morning, Francis. What's going on in Taita? Good morning, Mike. We are coming to you live from Mwanyambo Primary. This is one of the polling stations here in Voi constituency in Taita Taveta County. And as things stand now, the polling station has not yet been opened, and it's some minutes to 7 o'clock. We understand the polling stations were supposed to be opened from 6 a.m. But as you can see, these are some of the residents who are coming here wanting to cast their vote with regard to the ODM party primaries here in Taita Taveta. And maybe if you can allow me so that I can move closer to some of the residents here in Taita Taveta County who have come here maybe to come and talk to and try and if they can talk to us. Maybe unaweza niambia wewe umekuwa hapa kuanzia muda wa saa ngapi na ulikuwa umekuja kufanya nini? Kwa majina mimi naitwa Winston Peter na nimekuja hapa saa 11:30. Na tangu saa 11:30 nimekuwa nikiongoja. Lakini tujaambiwa bado ballot boxes zimechelewa. Sasa sisi kama wapiga kura tunangoja bado kupiga kura na bado tunahitajika kwenda kazini. Na kulingana tena tu vile kwa natakana tufanye, na kama bado nafasi imechelewa hivi inaonekana watu wengi watakuja kupiga kura. Manaka watu wengi walikuwa wanatarajiwa kuja wapiga asubuhi ndio waende makazini. Ndio. Na labda wewe umekuja mapema, ulikuwa unatarajia labda kuweza kukamilisha zoezi hili mapema. Kwa upande wako utazidi kungoja ama utabidi sasa uende kufanya kazi? Kama mwanachama wa ODM mpaka niongoje tu na mpaka nipige kura ndio niende kazini. Manake boss mpaka nishampigia simu sasa hivi. Sasa itabidi siku yangu siji kama nitalipwa na boss ama siji kama chama litanilipa, lakini mpaka nipige kura kama mwanachama. Na labda mimi sitaki uniambie utaenda kumpigia nani kwenye seneta, gavana na pia mwakilishi wa wadi, na pia kama kaunti ya Voi nafikiri hamna mbunge ambaye anaweza kupigiwa kura. Kuna yule mwingine ambaye Mlolo aliweza kupata cheti cha kwanza kwa sababu hakupata mgombea mtu ambaye anaweza kushindana naye. Lakini mimi nikitaka unieleze kwamba unapokuja hapa labda yule kiongozi ambaye umetaka kuwachagua umeweza kuangalia katika misingi gani? Okay, viongozi wanakuja kwa msingi mingi. Bwana wanatuahidi ukweli, wengine wanatuahidi uongo, lakini kama kwa saizi upande wangu katika hii county nimeona viongozi wale waliingia wametufanyia kazi. Sasa sisi vijana, lakini kwa upande mwingine naweza sema wametuumiza kama kwa upande wa jua kali. Maana unapata kama unauza mai yako, njugu yako, municipal wanakuja wanakushika, wanakuharas, wanakuchukua kama fine 20,000 na wewe ni mtu unapata labda shilingi 500. Sasa hiyo ndio changamoto inatusumbua hapa katika kaunti, lakini tunaona viongozi wetu ni wazuri na tunatarajia tunaweza regesha kazini bado. Shukran sana kwa muda wako. Well, Michael, that was one of the residents, and I can understand there's one of us is coming here. Maybe unaweza kutueleza wewe umekuja saa ngapi hapo? Unaweza kusimama namna hii? Mimi nimekuja hapa saa hii 6. Na labda umekuta hali jinsi ilivyo, ulikuwa unatarajia, unaweza kutuambia wewe unahisi vipi zoezi hili limeweza kuchelewa? By the way, mimi nilikuwa nahitaji tukuje, hata nimechelewa, nikikuja 6 nilikuwa ni saa 11:30. Unaona? Kwa hivyo nilikuwa nahitaji 6 tuanze ndio tumalize kazi mapema, tuchague kiongozi ule tunampenda. Sante. Well, that was one of the residents here speaking to us. And until this moment, Michael, the polling station has not yet been open. But also you would understand that yesterday, the current governor, who is John Mruttu, had also raised some issues with regard to this exercise. And he had complained to the National Elections Board saying that he was accusing some fingers to the county secretary elections board here in Taita Taveta, saying that it seems some of the members that are in that board are an acquittance of his challenger, who is Thomas Modegu, the current member of parliament from Undanyi constituency, who is now vying for the position of governor here in Taita Taveta. And he also raised another issue, saying there were a series of meetings which were organized
organized at Mwadego's home. Those are some of the claims that the governor had been talking about. Also, he's saying that the rationale that was used in picking some of the polling stations here is very suspect, and so he had addressed those issues to the National Elections Board. And earlier he says that he had seek address from the County Elections Board, but until yesterday the issues were not resolved. So that is why he had to write an email to the National Elections Board, and we will wait to see probably if the National Elections Board in Nairobi will be able to respond to that later. But as it stands now, the residents are still waiting to begin this process of the ODM party primaries here. And also there is the position of the senatorial position that was that is held by Dan Mwazo, but we understand that the Senator Dan Mwazo is now seeking to be a governor in this area on a Jubilee ticket. And so there are two gentlemen who will be fighting it out for the position of senator, and for that matter, the ODM aspirant who is Tairo and Jonas Mwaruma. So the two will be fighting it out today, and also the position of women's representative, which is currently held by Honorable Joyce Lane. She has since moved to the Jubilee side, and so there are also two women who will be fighting it out. One is Anastasia Wakesho and Honorable Anissa Hope. So maybe we'll be keeping an eye on what will be happening here in Taita Taveta County. Currently, we are in